выражено. Да, Что у меня не получилось. Могу ли я стереть, скажем... могу даже стереть написанное другими товарищами. Не, ну джем, если совместно, то он совместно, да. Да. Вот, ну хорошо, значит, тогда вроде план состоял в том, чтобы сегодня рассказать про какие-то открытые вопросы, которые, значит, есть вообще там, в теории колмогоровской сложности, но, может быть, не только в теории колмогоровской сложности, если разные граждане знают что-нибудь, чтобы они могли рассказать и чем предложить другим товарищам заняться, то было бы здорово. Значит, мы с Андреем и с Мариусом Зимутом подготовили некоторый список, какие бывают задачи про колмогоровскую сложность, и вот можем это рассказать. Но, может быть, кто-нибудь еще чего-нибудь тоже захочет, тогда я буду знать и оставим время для этого. Ну или можно начать, а там будет видно. Вот. Хорошо, значит, давайте я тогда попытаюсь... Значит, сейчас. Значит, общая идея такая, что вот, что такое колмогоровская сложность, я уж объяснять не буду. Вот у нас имеется какое-то слово x. И вот у него есть некоторая сложность, там, c от x. И вопрос, такой философский вопрос в том, насколько вообще, что можно сказать про эту функцию? Насколько, так сказать, для нее есть какие-то ограничения. Но ясное дело, что если мы просто возьмем одно слово x, то можно подобрать, что сложность c от x может быть любой. Это дело нехитрое. Вот. Но если у нас имеется несколько слов, то вот уже это становится большой проблемой. То есть проблема тут такая. Вот представьте, что имеется слова, допустим, x, y там, и z. И мы интересуемся, какие могут быть сложности c от x, c от y, c от z. Естественно, любые, но давайте еще потребуем, чтобы сложность была бы c от x пары xy, сложности xz, сложности yz и тройки xyz. Вот это называется тройка, а это вот профиль, вот этот вектор, это профиль тройки. И спрашивается, значит, вот просто, вот если мы хотим найти значит, тройку с данным профилем, то когда это возможно и когда это невозможно. Значит, если у нас просто слово одно, то c от x, она просто может быть любое число. Если у нас имеется два слова... любое с точностью до константы. Да, во-первых, не отрицательное, а во-вторых, с точностью до константы. Но это, можно, скажем, все программы имеют четные длины, и тогда сложность всегда будет четной. Это не мешает интерпретатору быть оптимальным. Поэтому так совсем прям любое нельзя сказать. Но с точностью до константы... Вот. Для пары слов, значит, у нас есть c от x, c от y и c от xy. Вот есть три числа. Мы хотим найти, чтобы слово было сложностью там 1000, одно, другое 2000, а вместе там 5000. Можно это или нет? Наверное, все понимают, что нельзя, потому что сложность пары не может быть больше, чем сложность суммы сложностей. Тут вот есть как бы единственное условие, которое должно выполняться. Опять-таки с точностью до константы. Вот, кстати. Вот я не знаю, что скажут специалисты. С точностью до константы это достаточное условие или нет? Скорее всего, нет. Все-таки мы умеем доказывать это неравенство с точностью до логарифма и умеем доказывать, что с точностью до константы оно неверно. Что c от... Нет, что... То есть, что мы можем... в принципе, может быть так, что c от xy немножко больше, чем это самое. То есть, вот у нас имеется вот эта область, удовлетворяющая неравенством, и наши профили за ее пределы немного вылезают. Это да.
А скажем, если мы внутри этой области, то мы можем найти точку x, y и x, y, чтобы прям вот была с точностью до константы. Найти точку. Вот у нас есть 3 числа, там, я не знаю, я не знаю, ну пусть у вас там 10 тысяч, там 20 тысяч и там 25 тысяч. Ну, надо еще, помимо этого условия, кстати, надо, чтобы c от x было меньше равно c от x, y. Ну и c от y. Вот это вот, как бы, так сказать, такая логичная идея, что там 10 тысяч битов, 20 тысяч битов, а общих у них там 5 тысяч битов общих, поэтому всего там 25 тысяч битов. Спрашивается, вот нам дана такая тройка. Можем ли мы подобрать слова x, y так, чтобы это было с точностью до константы? Ну, конечно, бессмысленно спрашивать про конкретные числа, но понятно. Что говорит наука? Сейчас, Ну, если триальный способ делать, что там получится. Ну, там 5000 случайных битов общих. И ну да, конечно. Давайте просто можно возьмем, просто случайно подбросить. возьмем, конечно, случайную последовательность и рассмотрим там кусочек длиной 10 тысяч и длиной 20 тысяч, у которых был бы прямо общий кусочек длиной 5 тысяч. И тогда у нас будет почти то, что надо. Но опять с точностью до логарифма все. У x будет 10 тысяч с точностью до константы, у y будет 20 тысяч до константы, а у пары x, y будет на самом деле не 25 тысяч, потому что пара x, y содержит также информацию о том, где проходят границы. То есть будет чуть-чуть больше, чем 25 тысяч. Ну, тогда, может, там чуть поменьше взять, типа, общей информации, чтобы учесть этот логарифм. Но мы так заранее не можем гарантировать. Ну, может быть, тут надо применить это ваше топологическое рассуждение. Как-то там непрерывно менять эти самые границы, потом применить теорему из алгебраической топологии и показать, что интересующая нас точка тоже будет покрыта. Ну, как-то это Нет, не надо пугать народ алгебраической топологии, но, скорее всего, действительно должно получаться. Но вот, кстати, если кто-нибудь интересуется какой вполне на вид выглядящей посильной задачей, то можно начать с того, что разобраться с этим. И очень вероятно, что, может быть, это и не так сложно, и тогда можно получить это. Вот. Но, значит, давайте я скажу, если мы будем интересоваться, мы будем искать слова x, y, z длины там n, считать, что все вот эти числа тоже порядка O от n, ну, слова длины O от n и числа порядка O от n, и интересоваться точностью O от логарифма n. Такая у нас основная точность, которой мы хотим все это рассматривать. И вот, значит, с этой точностью тогда для 3 тоже известно. Тоже вот известно, какие бывают профили, известно. И на самом деле вот там помимо вот этих неравенств, которые вот уже были, есть еще одно неравенство c от x плюс c от x, y, z меньше или равно c от x, z плюс c от y, z. Ну и там можно переставлять еще x, y, z, естественно. И вот, в общем, вот эти все неравенства, они на самом деле и необходимы, и достаточны, чтобы семерка могла быть профилем каких-то 3 слов. Вот. А на этом вся современная наука кончается. И уже для 4 слов множество всех профилей неизвестно. И вот это как это соотносится с энтропиями? Точно так же, если ты хочешь нерешенную задачу в теории энтропии, то она такая.
Вот у нас имеется 4 случайные величины, там альфа, бета, гамма, дельта, и мы рассматриваем их профиль. Энтропия альфа, энтропия бета там, и так далее. Нет, так Получается тоже 7 чисел. известно, что неравенства вот с указанными точностями будут теми же самыми, что для энтропии. Известно, что неравенства будут те же самые. Это известно. Но и для 4 энтропий тоже неизвестно, какие могут быть профили. Но для энтропии все-таки известно немного больше. Для энтропии известно, что множество профилей, оно так почти образует выпуклый конус. Там на границе могут быть всякие неприятности. Но вот если пренебречь границе, то это выпуклый конус. Например, если у нас есть какая-то точка, которая представляет собой энтропийный конус, то эту точку можно там поделить на 2, например. Или умножить на 1,5. Сейчас, со сложностями так не получится, вот с такой точностью, которая... Вот и неизвестно. Для пары, для троек можно, а для четверок неизвестно. Нет, вот это такой совершенно... Ну, значит, первый вопрос вообще понять, какие бывают профили, в принципе. И поскольку это так неизвестно ни для энтропии, ни для... Точно это можно спросить про подгруппы, про размеры подгрупп в группе, про там, проекции множеств. То есть это как бы один и тот же набор неравенств, и никто не знает, какой он. Поэтому эту задачу можно, так сказать, отнести к категории мировых проблем, которые никто решать не может, и шансов мало. Но, тем не менее, есть некоторые вопросы, которые даже не являются мировыми проблемами, и поэтому есть некоторая надежда, что можно их решить. А вот одну из них Андрей сказал. Значит, первый вопрос – это общее описание всех профилей. Вот это, если сделать, то это просто будет вот... Этот конус, на самом деле, он не полиэдральный. Вот это Андрей умеет доказывать. Ну, это Франтишек Матуш доказал. Нет, не в смысле, что... Нет. Но в отличие от меня, вы умеете это доказательство излагать, если я правильно понимаю. Да, это правильно. А можно это как-нибудь рассказать на семинаре, или это слишком сложно все-таки? Можно. Ну хорошо, ладно, значит, вот это такая фундаментальный философский вопрос. Но дальше у него есть совершенно такие тривиальные варианты. Сейчас я сотру. Что написано? Значит, вот тривиальный вариант уже спросили. Пусть имеются слова x, x1, xn. Они имеют какой-то профиль, там c от x1, там c от x1, x2. Там. Спрашивается, можно ли сложность их поделить пополам? Верно ли, что для всяких x1 существуют такие y1 и yn, что c от y1 примерно равно c от x1 пополам? А там, ну, и любые вообще, сложность всех y примерно равняется половине сложности всех иксов с точностью от логарифма длин иксов. n это конкретное, может быть, число, там 3 или 4, например. Нет, 3 это уже известно, вот 4. А можно все-таки тупой вопрос задать? Да. Значит, вы сказали, вы это в смысле с Андреем, что неравенства те же самые, как у энтропии. Но как тогда может быть, что в одном случае получается выпуклый конус, а в другом не выпуклый? Я не понимаю. То есть, неравенства те же самые. Но если неравенства те же самые, то тогда и для то, что есть для энтропии, переносится на сложности. Нет, неравенство на какое-то множество ловит только его выпуклую оболочку. Ну, неравенство для множества означает, что какая-то гиперплоскость проходит с одной стороны. Ну, вообще энтропия – это как такой непрерывный объект. Вот эти энтропийные профили, это так легко поверить, что это должно быть такое тело многомерное. А колмогоровские сложности – это целые числа. То есть это такое очень дискретное множество с дырками. Ну, подождите, но у нас же точность там с точностью до логарифма, это все делает все непрерывным. Да, делает все непрерывным. Но нет, неравенства одни и те же самые. То есть двойственные множества одинаковые.
Ну, А как дырок бы больших быть не может, да? То есть, в принципе. Ну, непонятно. непонятно. Нет, вот представим себе, что у нас вот возможные колмогоровские сложности имеется какая-то область, в которой они возможны, а внутри есть какая-то большая дырка. Тогда на неравенство, на линейные неравенства, которые верны для них, это не повлияет. Потому что линейные неравенства, они ловят только выпуклую оболочку множества. Да, я понял. Ну и вот более общий вопрос просто выпуклость. Что если у нас имеется вот какие-то иксы и какие-то зеты, то можно ли найти какие-то y, которые промежуточные между ними? То есть что сложность y этого равняется полусумме x этого и z этого. Такой вот совершенно идиотский вопрос, в котором нет ничего такого философски многозначительного, но технически вот вроде это не должно быть как-то понятно, но вот нет. Так, ну чего, понятный вопрос? Тогда я скажу, могу сказать еще два частных случая этого вопроса, которые мы с Андреем обсуждали. Можно ввести дополнительные требования. Во-первых, можно сказать так, что y должны быть как бы частью информации в x. Значит, одно требование стоит в том, чтобы y было просто при известном x. То есть, что программа, которая переводит x в y, бывает простой. То есть, что там нет как бы новой информации. В принципе, в исходной постановке y могут быть вообще никак не связаны с x, просто какие-то совершенно произвольные. А тут мы можем требовать, чтобы это как бы мы из x часть информации самое. Сейчас, но это странно. И при этом никакой зависимости от z, то есть ты по иксам строишь выпуклую... Нет, не про выпуклость, про первый вариант. Давайте мы сотрем. Про первый, хорошо. Вот у нас есть иксы, и мы хотим, как бы, так сказать, вот половину информации из них удалить. Ну, условно говоря, у нас есть такие битовые строки, вот они у нас где-то записаны. А потом, значит, мы эту всю бумажку там побило градом, и часть битов потерялись. Осталось более или менее половина битов. Но оставшиеся игроки, они как бы так должны быть простыми, вдвое проще, там и пары должны быть вдвое проще, и, значит, и тройки должны быть вдвое проще. Но как это имеет ли это рассуждение какой-то неформальный смысл, и можно ли так что-нибудь сделать, я не знаю. Ну, я бы скорее очень удивился, если бы так было всегда можно сделать. Тут скорее надо доказывать, что для некоторых очень неприятно устроенных иксов это невозможно. То есть как бы там градом половину информации не побило, сложности разных кусков поменяются непропорционально. То есть там сложности иксов там уменьшатся вдвое, а сложность пары x1, x2 уменьшится там, не знаю, на 30%. Ну, какой-то грайд должен быть очень выборочный такой, что вот он почему-то вот иксы он повредил, а пару не очень повредил. Во всяком случае, вот такой дополнительный вопрос. Что можно сделать с таким дополнительным требованием? Слушай, Саш, я тут вспомнил... Пока решил проблему. Не, я не решил, но я вспомнил нашу старую статью с Андреем. Я не поленился ее открыть. Да. И там нет решения, но там говорится, что вот это утверждение в простейшем случае, а именно для каждого x существует такой y, что h от y равно h от x пополам. Да. И как ты и хотел, h от y при известном x равно нулю. Вот оно верно для колмогоровской сложности, но неверно для шеноновской энтропии. Нет, но оно для шеноновской энтропии верно приближенно. Нет, и приближенно вроде неверно. Нет. Если у нас есть случайно... Давай я скажу. Есть случайная величина h от кси, какая-то случайная величина кси, у которой есть есть h от кси, то можно всегда построить такую величину это, у которой там h от это... на самом деле, если просто пополам, то это вообще... Если одна величина, это вообще ничего не стоит, потому что всегда можно построить величину с любой энтропией, подбирая вероятности.
Нет, что тогда, скажи точнее. Нет, ясно, что просто построить такую величину эту, у которой вероятности энтропии вдвое меньше, можно, просто потому что можно построить величину с любой энтропией. Да, я сейчас пытаюсь понять. Тут у нас вообще-то 3 варианта рассматривалось. Шеноновская энтропия для последовательности независимых испытаний, ну, для серий, Да. и колмогоровская сложность. Может быть, речь идет о том, что это неверно для нет, для испытаний. Может быть, у вас там еще было требование, что энтропия это относительно кси нулевая? Откуда там 2 случайно? Сейчас. Да, правильно. Саша это не написал. Да, вот это дополнительное требование было, Саша. Ну вот это, да. Нет, ну тогда это, конечно, неверно. Рассмотрим 1 бит. Тогда из него нельзя, не может быть никакой другой функции, которая содержит часть информации. Нет, но Либо это и приблизительно даже неверно. Там для шеноновской энтропии мы рассматривали, конечно, не точное равенство, а приближенное. Ну, там с точностью... Ну хорошо, может быть, ты тогда про это можешь рассказать более подробно. Ну, не сейчас, конечно, это же мне нужно вспоминать. вспоминать. Казалось бы, вот можно было бы просто, если у нас есть кси, можно брать там 2 самых маловероятных исхода, их слепать, и, ну так, интуитивно казалось бы, что энтропия от этого сильно не меняется, и так вот непрерывно мы можем... Ну, если там всего, скажем, там 3 исхода равновероятных, то не то, чтобы уж она прямо так не сильно меняется. Ну, я бы сказал, что, может быть, для ну, как бы, с точностью, ну, то, что h от это равняется h от кси пополам плюс o от единицы. Ну, ладно, раз, наверное, неверно, просто Нет, вот я не казалось. знаю, но вообще вот действительно, может быть, это можно к этому вернуться и обсудить. Ну, не важно, да, я просто плохо помню, я сейчас пытаюсь на лету прочитать и вспомнить. Нет, это Да. верно, что... Вот. Но давай тогда я скажу второе дополнительное требование, которое может быть. Что мы можем сказать так, что у нас не то, что у нас град побил половину битов, а враг украл половину битов и записал в некоторые таблицу Б, оракул. И надо найти такой оракул Б, такую безграничную последовательность Б, чтобы сложность относительно, ну, естественно, что эта последовательность она меньше, чем обычно без оракула сложностью. Вот чтобы она должна была быть половине того, что было. Ну и там. Существует ли оракул, который на половине сложности? Да. Но это на самом деле, этот вопрос хорош тем, что вообще в нем можно про профиль не говорить. Просто, ну, поскольку в качестве иксов можно смотреть сами иксы и их комбинации. То есть просто есть некоторый конечный набор слов. Верно ли, что есть такой оракул, который уполовинивает сложность всех этих слов? Что он как бы, так сказать, равномерно содержит информацию о всех этих словах, но как-то таким вот чудесным образом прямо от всех поровну ее и, значит, убавляет. То есть, ну как вот, можно ли украсть половину информации обо всем? Такой странный вопрос. Я думаю, что... Я не помню, когда мы это обсуждали в предыдущий раз, или обсуждали ли вообще, но это самое. Тогда, кажется, Саши Казачинского не было, поэтому есть все основания надеяться, что в следующий раз нам расскажут решение и разъяснят, верно это или неверно. Потому что как-то глупо такой простой вопрос, что вот есть оракул, который, значит, уполовинивает сложность всего на свете. Ну, конечно, не всего на свете, а у нас сначала заданы эти иксы, а потом мы выбираем оракул, это, ну, естественно. Но вот может это сделать или нет? Как вы думаете, можно сделать или нет? Сейчас, еще раз, что у нас есть x1, x2, x3, x4, мы хотим оракул, чтобы ну, это уже менялось. Ну, не просто x1, x2, x3, x4, там все-таки здесь уже будет, может быть, большее число нужно, какой-то конечный набор, там, x104. И мы хотим найти такой оракул, чтобы сложность всех этих слов x1, x2, x104 стала бы вдвое меньше, когда мы разрешили пользоваться этим оракулом. Все.
И все. А про y1... вообще нет. Нет, у нас ничего нет. Y теперь у нас отсутствуют, у нас только иксы. Мы убавляем их сложность другим способом. Мы не берем, строим новую информацию, а просто как бы часть информации включаем в оракул. Вот такой вот странный Сейчас, вопрос. пункт А это что такое? Нет, это когда можно для x1, xn найти такие y, которые были бы просты относительно иксов, и у которых их комбинаций была бы половинная сложность. Но здесь уже, конечно, важно, чтобы у их комбинации была половина. Это вместо того, что сложность y это половина. Нет, в дополнение к этому. Требуется, без этого дополнения это известно, что ли? Нет, в смысле, что просто сложность y относительно x равна нулю? Ну, возьмем y это равно x тому. Нет, я не понял. Не, еще раз. Вот тут написано сложность y1 равна сложность x1 пополам и так далее. Да. И сложность y это такие y. Неизвестно. Первый вопрос в том, что существуют они или нет. Неизвестно. Вот это это еще усложнение зачем-то. А это усложнение. Например, при n равном 3 известен ответ к этому самому. Известен ответ к исходному вопросу без усложнения. Ну, все-таки не надо говорить, что это усложнение. Я думаю, что это более простой вопрос. Потому что ответ отрицательный. Да. Вот Андрей верит, что ответ отрицательный, поэтому это упрощение. Мне тоже кажется. Ну, вообще, как бы... С одной строкой известно, хотя бы вот просто. Что? С одной строкой это известно. Что можно придумать оракул, который бы упростил ее вдвое. Нет, вот есть строка x, существует ли всегда y, который простая сложность относительно x, у которой сложность в 2 раза меньше. Да, а именно рассмотрим кратчайшую программу для x, тогда это как бы то же самое, что x во всех отношениях, но случайная. И мы возьмем ее первую половину. А мы можем найти по самому x его кратчайшую... Нет, это неэффективно. Нет, это просто утверждение существования, а не алгоритмическое. Сейчас, я просто пытаюсь, что таким способом первая половина... Сейчас, кратчайшая программа имеет простую сложность относительно x. Это просто конечно, ее длину, потому что можем, да? Зная ее длину, мы можем это самое... Так, сейчас почему-то Zoom не хочет производить скриншеринг. Я не знаю почему. Сейчас я попробую еще раз. Screen Start Broadcast. Может, я не знаю, он так долго что-то не... Your sharing screen. Да, вот он восстановился. Вот такой вот вопрос. Но, кстати, вопрос такой просто вот, скажем, с оракулом. Для одной строки тоже понятно, что если у нас имеется строка, то можно в оракул включить ее первую половину, ну, если она не сжимаемая, и этого оно уменьшит сложность вдвое. Но, скажем, уже для 2 строк можно ли найти такой оракул, который сложность каждой из них уменьшает вдвое? И сложность пары. Нет, даже без пары. Даже без пары. Ну, тут на самом деле не важно, потому что тут мы просто можем взять 3 строки и сделать третью пары первых 2. Поэтому тут уже как бы можно не образовывать из них вычисленные эти пары. Но просто для 2 строк. Верно ли, что для 2 строк можно найти оракул, который уменьшает сложность каждой из них вдвое? Ну, это я думаю, что можно. Надо брать случайные фингерпринты от этих иксов правильного размера и с помощью теоремы ученика подбирать там правильные длины этих фингерпринтов, чтобы и из того, и из другого взять. А чем это отличается от общего случая, для 3 или 4? Там, почему для 2 это лучше? Ну, потому что 2 это число маленькое. Это убедительно говорите, да. Нет, я думаю, что там не получается, когда это сводится к вопросу про невыделяемость взаимной информации. А для этого нужно 2 слова и их пару брать. И нужно 3 поэтому. И нужно 3 объекта. Да. Вот. Ну хорошо, ладно. Значит, тогда следующий вопрос про
такой, как бы, я бы сказал, закон нуля и единицы для случайных слов. Значит, вопрос такой. Вот у нас имеется слово x. Вот у него есть такая информационная характеристика, сложность этого самого слова x. Ну и можно, если мы заменим слово x на его кратчайшую программу, то тогда из программы можно получить слово x вообще без дополнительной информации, а из x можно получить программу, если знать ее длину, то есть логарифмическую дополнительную информацию, можно перебирать все программы, пока p не появится. То есть p и x это как бы одно и то же. Значит, ну, в принципе, можно говорить, что у нас есть такое расстояние между x и y, можно определить как сложность x при известном y плюс сложность y при известном x, или там как максимум, или что-нибудь. Но вот в смысле этого расстояния, как бы случайные слова, они всюду плотные, то есть они везде есть. Теперь такой вопрос. Вот у нас есть ли еще какой-нибудь разница между словами? Пусть у нас имеются две случайные строки x и y одной длины. c от x равняется c от y равняется k. Могут ли у них быть какие-то различные сложностные свойства? Или если уж они, так сказать, случайны, то случайно оно есть случайное, и больше как-то можно их как-то отличить. То есть, конечно, да, одна x начинается, может быть, на 0, а y на единицу, тогда они отличаются. Но это имеется в виду, что какое-то такое инвариантное в терминах не битов, а в терминах информации, в терминах сложности, можно ли сформулировать что-то, что их отличает. Вот. Ну и тут это самое, значит, Леша мог бы сказать, что x может быть стохастическим, а y антистохастическим, и это их отличает. Но это такое довольно деликатное, ну, там это логарифмическая статистика, это довольно деликатное свойство, и оно не инвариантно. Два близких слова могут ими одновременно обладать, одно обладать, а другое не обладать. Случайные как раз обладают. Поэтому все-таки вот это мы оставим в стороне. А просто вот x и y нас интересуют какие-то грубые свойства, которые вот сохраняются при переходе к близким словам, которые вот как бы в терминах информации, содержащие это слово. Если бывает ли между какая-то разница, классифицируются ли как-то эти слова, или они все одинаковые? Это такой неформальный вопрос, у которого, ну, я не знаю, понятна ли его идея. Нет, непонятно. Непонятно, какие структурные свойства можно от иксов и игреков брать. Можно ли, например, смотреть на сложности префиксов? Префиксов нельзя, потому что префикс – это что-то, которое зависит от кодирования. Но, скажем, смотреть на сложности всех слов, которые там простые относительно икса, это можно. Но это как бы, так сказать, менее как раз... Вот давай я тогда скажу формальный вопрос. Значит, две формализации. Первая формализация такая. Будем рассматривать x и добавлять к нему какие-то слова y. К слов. Ну, как-нибудь фиксированное, допустим, 10. И будем рассматривать профиль вот этих самых x, y, k. Это некоторая точка там в пространстве там 2 в степени k плюс 1, там минус 1. То есть можно смотреть, какие сложности, вот x комбинируется с разными словами, и получается профили вот всех этих слов, которые бывают. Каждая одна такая точка, каждая одна такая вещь – это точка в этом пространстве. Значит, если мы рассмотрим теперь множество вот всего этого при всевозможных y1 и yk, это будет подмножество в этом пространстве. То есть оказывается, как бы, какие бывают сложности, если добавлять x к разным словам. И вопрос такой, что могут ли быть у c от x равняется c от x штрих, но вот это вот, я не знаю, там, s от x. Сейчас, и они оба случайны, да? Ну, это не важно, потому что если сложности одинаковые, можно каждый из них заменить на кратчайшее описание, тогда они оба будут случайны.
Не просто сложности равняются, они их условные сложности равны нулю друг от друга. Нет, если условные сложности равны нулю, то у них профили близки будут, ну, по очевидным причинам. Если x легко получается x' штрих, то там x, y1, yk легко получается из x', y1, yk. То есть, если d от x' мало, тогда у них вот эти самые такие вот расширенные профили близки друг к другу. Как-то я чувствую, что я запутал дело. Значит, если вот для каждого слова x мы рассматриваем, ну, k фиксируем там какой-то, больше уже не будем менять. Для каждого слова x рассматриваем такое множество. Какие могут получаться эти самые профиля, если мы к x добавим произвольные k слов? Спрашивается, значит, первый факт, что если x и штрих информационно близки, то есть сложности, относительные сложности малы, то эти множества тоже близки друг к другу. Это очевидно более или менее, потому что, ну, если x легко восстанавливается x', то все точки там тоже восстанавливаются. А не очевидное, что если сложности x' одинаковы, а x профиль совсем не такой, как у x. Может ли так быть? Так, ну что, понятно этот вопрос? Да, вопрос понятен, только ответ. Ну, а как ты думаешь, какой ответ будет? Абсолютно. Нет, я очень хорошо помню этот вопрос. Николай Константинович предлагал мне эту задачу в 95-м году в качестве курсовой работы. Но не в такой же формализации. Ну, немножко не в такой. То есть в той, которую я вам предлагал, ну, отсюда, ну, если бы был положительный ответ в той, то был бы и здесь положительный ответ. Ну хорошо, у вас было 25 лет, и что? Есть какой-то прогресс? Ну, а та намного более сложная задача была, как мне кажется. Ну хорошо, ладно, значит. А ты ошибочно предложил более сложную задачу? А теперь мы даже из-за этого даже более простую не знаем решение. Сейчас, неизвестно при любом k или... Ну, я думаю, что там при k равном 1, наверное, известно. И, наверное, даже при k равном 2 известно. Да, при k равном 2, наверное, тоже известно. Ну, потому что профили на самом деле определяются тогда просто сложностью x, потому что они задаются этими неравенствами. То есть вы говорите, что при k равном 2 ответ да, что одинаковые будут. Да, да. Угу. И что при k равном 2 ответ просто определяется, ну, его можно написать конкретно ответ, зная сложность x. Угу. Ну, потому что для 3 строк у нас известно, все известно, ну и, соответственно, там будет такое сечение. А вот для 3 уже, может быть, и неизвестно. Вот. Хорошо. Значит, теперь давайте я скажу формализацию номер 2. Она такая. Вот для любителей математической логики. Вот пусть у нас имеется какое-то слово x, имеющее какую-то сложность k. И пусть у нас имеется какая-то граница k' меньше k. Тогда можно написать формулу, что вот сложность этого слова, арифметическую формулу, которая говорит, что сложность этого x больше равна этого k'. Нет, ну можно написать и для самого k, но можно написать для произвольных меньших. Ну и чем больше k', тем сильнее эта формула. И, соответственно, для каждого слова x у нас имеется такой график. Вот это k', а здесь сила формулы c от x больше равно k'. А сила может измеряться тем, формула может доказывать, что какая-то программа не останавливается. Из нее может следовать, что некоторая программа не останавливается. И спрашивается, насколько сложные утверждения такого рода, с какой длины может быть эта программа, про которую можем доказать, что она не останавливается. Sasha, I arrived here. Okay. Yeah. So the question is like this. Imagine we have a string x,
and the string has complexity k. And then for every k prime which is smaller than k, we can consider an axiom that complexity of x is at least k prime. Yes, I remember. Yeah, and the bigger k prime is, the stronger is the axiom. Yes. And so we have some function which is strength of this axiom as a function of k prime. No, it's probably. And what is on the y-axis the strength, and the strength is measured. How you define the strength? The maximal length of the program for which we maximal k, such maximal length of the program when we can prove the non-termination of all non-terminating programs. So of all non-terminating programs of length at most that. Length most m. So we say that the axiom has power m. If for every program of length at most m, it can decide it whether it's with this axiom we can prove that either it terminates. We can prove that it terminates, or we can prove that it's not terminates. If it terminates, we can prove it without any axioms. We just need to wait. But non-termination may require additional axioms, and then this strength of the formula can be measured in this way. And it's open question whether it depends on the string. No, the question is, of course, it depends on complexity. Wow, what is happening? Some strange noise. Sorry. So can you hear me now? Yeah, I can hear you. Yeah. So the question is, of course, this curve depends on the complexity of x. Yeah. Just the size. Its curve ends at complexity of x, because then we have false claims and we can prove everything. But the question is whether this curve can be drastically different for different x's. Yeah. And this philosophical question is like, are all strings of given complexity, are they all the same? Like in a Kolmogorov 0-1 law for sequences, you say that every property which is formulated in invariant language has either probability 0 or 1. And here we can say that all complex strings are of the same, have the same properties. Or there is something like this curve, more fine-grained classification than just complexity. And the lower bounds, so what is known, or you already discussed it, that if you take this slowest program as string x, then no, there are some results that if you take the first program, first non-compressible string, and add an axiom that it has exactly this complexity, then you can prove the non-termination of all programs up to this length. But it doesn't say much what happens if the lower bound is not the complexity but something smaller. So there are several questions around this, but okay. So is there any comments or questions about this? Okay, so another technical question, which I just want to mention because it's very easy. So there are linear inequalities for complexities of tuples. This unknown class of linear inequalities that are true for complexities of tuples are true for C with logarithmic precision.
And the question is, are they true for prefix complexity with O of 1 precision? And there is one specific inequality which was in so just there is one specific inequality for which we don't know whether it's true for prefix complexities with O of 1 precision. But for simple inequality, this is known. And this is this Chinese Ramashchenko-Vereshchagin inequality, for which we don't know. But for prefix complexity, even, I'm sorry. For example, for prefix complexity, there is an inequality, this standard. And it's true with O of 1 precision. But if you allow conditional probabilities, like in this complicated Ramashchenko and others example, then it's not true by K of No, the conjecture is that if you allow conditional probabilities and then you replace all conditional probabilities by conditional complexities by unconditional one just by taking the difference, then you get something for unconditional complexity, and maybe it's true with O of 1 precision always. So this should be rewritten first in unconditional version, but it would be then no chances to write it, I guess. Maybe only Andrei can do this. No, it's only Chinese people can do it. Okay. So this is a technical question, which is and another stupid technical question about oracles. Just it's not much related to what I said before, but not to forget, I'll say it. So we have normal complexity, and also we can have complexity with oracles. If A is a sequence, infinite sequence of zeros and ones, then complexity somehow decreases. Or instead of this, we can consider some finite string as an oracle, as a condition. It's more or less the same idea, but now A is given on the input as finite input. So the complexity decreases. And of course, if you have a finite object, you can encode it in an infinite sequence. And but is the reverse true? Is that for every A and N, there exists some string A such that complexity of X with this oracle A is equal to complexity of X given string A for all X of length at most N. So you are interested on complexity function on the strings up to level N, up to length N. And then adding oracle decreases it somehow. The question is whether the decrease for infinite oracle can be more interesting than decreases for finite conditions. So yeah, but then the greater than inequality is easy to prove. So you write equality here, but if you write greater than,
So we want to make it small with a string A. And since you consider finitely many x, then it's easy for greater than inequality. Oh, so you say that you can make it like this, Yeah, by just encoding all the needed answers of yeah. oracles. Yeah. So first of all, I have this equality here, and the second question is of length polynomial of n, for example. Then probably it will be more likely to have the negative answer, because A can contain much more information somehow. But I cannot say it formulated exactly and prove anything. So there are some versions. Okay, I remember the discussion. Yeah. Yeah, you can have this for so that's probably an easier problem to solve. We said. Yeah, polynomially many That's probably with x. Not for all x, but we initially have some polynomial number of different strings x, and we want to decrease the complexity just for them. Yeah. And their combinations, maybe. So just the general question: how much infinite oracles change complexity in a different way comparing to finite oracles? Yeah. Okay, and that's done maybe for thesis student, master or bachelor. Okay, now how can you you are so sure that problem is easy? I mean, if the answer is negative, but we discussed it, that maybe. And we discussed it, but we did not find the proof. We didn't write anything. But if you take a random A, or we take some, the idea was to consider random error like random x's, and then. So somehow you can say that there are many x's, and you can encode the decrease in complexity for different x's more or less independently, and there are much more things that one can encode in a polynomial string. Yeah, but I won't guarantee that it's easy. Yeah, okay. There was a. He needs to work it out, but probably that's kind of a result where at least you can start thinking and doing something. Yeah. But you are more professional. So there was a. That in Russia there are mathematical Olympiads, and there are Olympiad professionals, and the Olympiad professionals are people who can judge of the strength of a student or difficulty of a problem without solving the problem or seeing the student. But you do it all the time. You spread around good problems to all these people, hundreds of them, and most of the time you are right. So. No. There is some idea how interesting is the problem, how natural it, but how difficult, it's another story. Okay. Anyway, let me move on, and this is another story. Is kind of multi-source information theory. And it starts very long ago with Gach and Kerner result on common information. So the idea is that if we have X and Y, no, it's kind of motivation. The statement itself will be completely doesn't need this example, but let me see. So if we have X and Y, then we can draw a symbolic picture. Here this part symbolize the complexity of X given Y, complexity of Y given X, and the common information in X and Y, which is the difference C of X plus C of Y minus C of XY. And this is a kind of another coordinate for profile. For profile of two strings, we need to specify these things. But the question is if they can be materialized.
So if we can find a string for each part, we can find a specific string P, Q, and R, such that P, Q, and R are independent in the sense that the mutual information in P and Q is 0 and so on. And X is informationally close to PQ, and Y is informationally close to QR. So if you can find this PQ and R, you say, Gachet kernel say that then this I of X, Y, which is normally called mutual information, and it's a number, just a number without any specific bits. Then it's if your Q can be called common information, and common information is a string. So the mutual information always exists, but common information, as Gachet kernel found, either exists or not. It depends. Even for the strings of this with the same profile. So these numbers do not determine whether there is a common information or there is not. And there were found several examples. And then we can look at network transmission problem. So imagine we have, at some point, we have both X and Y, and we need to send X in some place, and we need to send Y in some place. So here we should know X, and here we should know Y. And then we have 3 channels of bounded capacity. Here we can send bits, but we care how many bits do we send. And the idea is that these 2 things should determine X. So these are channels that here we can send whatever we want. So there is no problem of economizing them. And so somehow, if you have this P, Q, and R, you can send P here, Q here, and R here. And then X is known here, and Y is known here. And so this is a network problem, and there are some bounds on capacity. So we require that the length of this message is at most alpha, this is at most beta, and this is most gamma. And then we consider Gray-Weiner profile for which alpha, beta, and gamma, the task is feasible of a pair XY. So if the common information can be extracted, then it's the easiest case. Then we can just this Gray-Weiner profile is maximal. We in a sense that for many cases it's possible when the trivial conditions are true. And for other examples, when there's no common information, this profile is just smaller. And the task is to compute this profile for specific examples of X, Y. So I feel that I confused the people enough. So maybe Andrei can say the same again, or just continue with some other questions, because I am afraid that now nobody is now really understanding what I'm trying to say, because I'm saying it in a very unclear way.
Can you give an example where common information does not exist, or give some hints about it? Very easy. There is a Mechanico example. Take a random line on a finite plane, on a finite affine plane, and a random point on this line. So x is a line, y is a point in finite field F to plane over finite field F. So if F has 2 to the n elements, then x contains 2n bits and y contains 2n bits, and there is a condition which they are incident, and the pair xy contains 3n bit. So one can think that there is some common information in the line, the point, and then some additional information needed to specify the point, and additional information needed to specify the line. So you can have n common bits, n bits for the line, and n bits for the point. But if you think what could be these common bits, it should be something which is determined by the line and determined by the point. And it's quite unclear what this could be. And Muchnik found a very nice proof long ago why this information cannot be extracted. So, and your question was also a bit special. You said compute a profile for specific examples. So that, so is it known? Is the set of curves that are possible, is it known? No, that's another question. If you are more interested in an abstract theory, just find what are the possible profiles for any pairs. So you know the possible Gray-Wiener profile. So you know the complexity of x, complexity of y, and complexity of pair. So what can appear as a Gray-Wiener profile of this pair? Okay, and maybe you can sketch like the trivial upper bound, so that alpha plus gamma should be at least Kolmogorov complexity of x, and gamma plus beta should be at least Kolmogorov complexity plus y. Of y. And there is another third condition, maybe somebody will say. Oh, yeah. Oh, okay. So, oops, sorry. Why I'm sharing screen, but it doesn't want to share. Okay. Yeah. So we can have the kind of cut and flow network cut. So look, for a alpha plus beta, it should be greater than complexity of x, and then for that we can make a cut like this. So only in this gray, in this red part, sorry, in the red part, only here alpha bit comes and gamma bit comes. Oops, sorry, gamma here. And so together they should be sufficient to define x. And so this should be this inequality. And there is another cut which gives the third inequality. Can somebody say what is this third inequality? So there is a second cut here, and there is a third cut. You should just make a trivial cut here, and then in this way you see that all the things should be enough to define x and y. So these are flow, cut and flow conditions, necessary conditions for the points in the Gray-Wiener profile. Okay, so I see that everybody is confused now. So Andrei, maybe you can say something, repeat what I tried to say, or say something different, so people will be saved. And Could I clarify? Yeah. You mean in this
nodes of this network. So you want the transformation to be if some function, or it's just, you know, the output should be simple. No, given the let's inputs. consider if you want to be completely in Kolmogorov complexity field, the condition is that there is some network, it has some wires, and the information is sent, and some of the wires are of bounded capacity, and we send some string. So the output should be simple. Given and the condition is for every vertex, complexity of outputs given inputs is small. And then somehow in terms of efficient things, you allow some advice of small size, and you have no restriction on complexities. Yeah. No, then Okay. the task is clear, but no idea. Oh, okay, you still have a week before the next meeting, so we can think a bit. You can think a bit. Okay, but Andrei, maybe you will comment on this anyway, because No, I don't have a tablet now. I think without drawing pictures, it's impossible to say anything. Oh, I can. If you come back to the previous page, I can try to repeat the question about this common information. Back to previous page, yeah. Yeah. So, just once again, in terms of Gatch and Kerner, there is a difference between so-called mutual information and so-called common information. Let me try. Okay. Just tell me, I can write whatever you want. Okay. So the mutual information is just a number. This is a number. It's defined by this formula, and it's kind of nice expression. And we know that for this value, there are several equivalent definitions. One definition is just this combination: complexity of x plus complexity of y minus complexity of the pair. And I think Sasha used this version of the definition because it looks like this inclusion-exclusion formula. So which is natural when we draw such a picture. Another equivalent definition for the mutual information is the difference between complexity of x and the complexity of x given y, or symmetric version, complexity of y minus complexity of y given x. And all these three expressions, they are equal to each other up to logarithmic terms, and this is not completely trivial, but this is not very difficult. It's a corollary of the Kolmogorov-Levin theorem. So it's kind of nice expression with a natural meaning. It's how x is useful to describe y and how y is useful to describe x. But when we have defined that, the next natural step would be to find even more physical interpretation, somehow materialize this mutual information, to find some object Q which represents this value of the mutual information. So it could be somehow intuitively something common between x and y, some Q that can be extracted from x and extracted from y. And in some cases, for some pairs x and y, such an extraction, such a materialization is possible.
if just X and Y are two strings which share the same prefix of length q, or of length of this length, then this common prefix of X and Y, it just represents this mutual information. But in other examples like this, a line and a point, it turns out that it is impossible to materialize the mutual information. And in terms of, okay, there is no clean definition of the common information, but informally it's the maximal q which can be extracted from X and from Y. And so this is the standard example of a pair where the mutual information is large and the common information is more or less zero. You cannot extract anything common from a line and a point. I remember a story that Albert Abramovich Muchnik, the father of Andrei and of Muchnik-Friedberg fame, I remember he asked this question originally, whether there is kind of Kolmogorov complexity version of the non-existence of common information. I don't remember whether the Gach Körner was, he knew about this or not, but he asked me and other people, and we cannot answer it given the example. And finally, Andrei Muchnik came up with the example, and the example with this line and point on a fine plane. I think Gach Körner didn't know about this question of Muchnik. In the paper, I think they're right that the question was asked by Alsweda. Okay, maybe it's just and of course the example suggested by Gach and Körner is different. Yeah. But Gach Körner paper is difficult to read, I think. Excuse me, I cannot hear. Gach and Körner paper is difficult to read, but it's difficult to say because nobody read it. I did once. You did. Okay, so is it difficult to read? Yes. Okay. I have another question. So another example is with XOR. So there you say that if common information is extractable, then mutual information of three strings is always positive. Not really, no. So you say that if it's always extractable, then we can consider three strings which have this negative information in the middle, and then you say that we can extract the common information here, and then we can extract the common information with this common information and this to get contradiction. So if we assume that common information is always extractable, is it true that we can get contradiction this way? So I thought that there is some difficulty on this path, but now I cannot say where it is. I think in general it is wrong. It can be that X and Y have a very small mutual information, and this small mutual information is extractable. But for the remaining part of X and Y that are not in this common part, this disjoint parts of X and Y can be used in the XOR trick to make the mutual information of the triple strictly negative. No, at least if we start in a trivial way, we start with X, Y, random independent, and XOR Y. And then, of course, for X and Y, information is perfectly extractable. They are just independent. So this intersection is zero. And you can, of course, intersect the zero with any other thing, for example, X plus Y. So here it seems that you can extract information from whatever you want, but still it's negative. So we don't know how. Yeah, sorry, my conjecture was wrong. Your plan doesn't seem to work in this case, at least in this unchanged form. And then this negative mutual information of the three strings, this is extractable because no.
So is there a notion of extractability for negative mutual information? Not that I know. Okay. Okay, so and what Andrei, can you comment more? No. and what happens with analogous question for entropy? So the same example with a line and a point. Does it explain why in the entropy world you cannot extract? There are two things. The first thing is, if you consider individual variables, then just consider x and y are just 0, 1 perfect coins, but they are slightly dependent. Then the common information would be something which is determined by x and determined by y. And of course, nothing, if you require the conditional entropy will be 0, then you just look for a common function. A variable, common information will be a random variable, which is a function of x and a function of y, and it doesn't exist, in this case, for trivial reasons. So in these trivial settings, the answer is obviously negative. But the real setting from Gach and Körner is that we just take not just x and y, but take n copies of x and n copies of y, and then try to find some common information in them. Something which is in most of the cases determined by x, or in most of the cases determined by y, and it's non-trivial. And this is what Gach-Körner paper is about. They prove it that this is not possible. So you also have a problem of non-extractable common information, but it's trivial if you make a naive translation, and less trivial but still true if you consider the serious translation. Somehow like this. But it's still, but the result still holds, so it's impossible, right? Yeah, it's impossible for this example of slightly dependent x and y. It's impossible. With n copies. With n copies also there. Oh, okay, I see. Yeah. Thanks. Yeah, Andrei, can we somehow, at least here, can we derive something from algorithmic version about Shannon version, or it's similar but independent result? If we know that profile for the algorithmic version is bad for slightly dependent bits, can we derive Gach-Körner result? Perhaps we can, but we should be very careful in the statement of the algorithmic result. So we shouldn't say that for some x and y with having this structure, we cannot extract the mutual information. We should say that for most x and y with almost this structure, so the correct statement is kind of dirty. We should control many parameters to make it possible to imply the Shannon's version. Can you just not sample a long sequence and then say it happens for most parts of the sequence, and then the Kolmogorov complexity version gives us? No, I don't understand that. So I didn't get what is your plan, so I don't know. So first of all, Bruno, you can increase your level of sound because we hear you very far from the other world.
you have very nice microphone, but can you increase it, the level? Okay, maybe Bruno decrease So the level. it's better now? Too bad, too good. Too Just good. something in the middle. Yeah, but Microphone is in Moscow. Okay, now again very low. But then forget about it if my ID doesn't work. 0, 1 low. No, you can make microphone maximal and then just go farther and farther from the microphone, and then you have a continuous. Okay, but I say let's skip my idea. I should think more. I should think it through before saying something. Okay, so Bruno will think more. Okay, so in fact, we have a lot of other questions in our which we try to write a survey with Andrei and Marius. But Andrei, do you see something which can be explained in the remaining 4 minutes? I'm afraid not. Maybe I can add one more thing about the common information. It turns out that if for some x and y we can materialize completely or partially the mutual information, then for these specific x and y and for some other z and t, we can prove some information inequality, some inequality for the Kolmogorov complexity, which is not true in general. For experts, for example, this so-called Ingleton's inequality is valid for x, y, z, and t, assuming that the mutual information of x and y is extractable. So one way to show that for some x and y their common information is not extractable is to prove that for this specific pair x and y and for some artificial z and t, the Ingleton's inequality fails. And this is another reason why it might be interesting to study the extractability of the mutual information, some subtler question of this type. If we understand that, then there is a hope that we understand better what inequalities are valid for Kolmogorov complexities of long tuples of strings, of quadruples of strings, for example. Yeah. Okay. So I think that maybe the next when we have this talk, which already planned about sport and strange sport events. It's in 2 weeks. No, in 2 weeks. So we can continue next Monday. And I think that you and Sasha Kazachinsky or Misha Vyali or Misha Raskin or any Lyosha Milovanov or anyone can also think about problems they know, and they would be interested to present for the other participants of the seminar. If they are related to Kolmogorov complexity, the better, but this is not strictly necessary. Yeah, and Bruno asked a question in the chat. I don't understand. Is it a suggestion of an open problem? Yeah. That's kind of, but is it I copied it on the next page. But it's in this direction. Jamboard. Oops. Yeah. Is it for? So the idea is, original idea was like this: that you know that there are some relations between prefix complexity and plane complexity, and theoretically one can think that there is a formula which expresses complexity, plane complexity of x in terms of prefix complexity. So there was a kind of formula of C of x is k of x minus k of x plus maybe k of x or something like this. Kind of formula like this. And at some point people believe that this is not possible because of k-trivial sets.
there is an oracle which doesn't change k but change c. So but there are some kind of different variations of this question. For example, can you just compute c of x with some in a multiple valued but constantly many value function? If you have x and k of x, can you complete a list of possible values of c of x? And also you can ask for k of x given x and c of x. I don't know. Bruno, do you know this is bounded? Know something or not? This is no. It can be unbounded. It's actually an no. Yeah, it's not in our paper. But so this can be unbounded. Yeah, but the question above comes from Frank. Well, I asked it a long time ago, but now recently the people in algorithmic randomness want to know the answer because they introduced algorithmic randomness for quantum, blah, blah, blah. And there are two definitions, and whether its equivalence depend on this question. So the first question. Yeah, my question, yeah, that I typed in the chat. And so they had seminars about this question, but they couldn't solve it. And so it's just a game and one needs to think through the game. But the problem is that it's like 3 levels that interact and it's a lot of work to write the answer. Yeah. So you mean that you can analyze the game, but it's difficult, but it's not clear how it's analyzed. No, I mean, all the tools, I think that so we have our paper and there you invented a difficult game, and then to solve this game, the game is an extra layer of complexity is mixed in your game, and somebody needs to work it out, and the people in algorithmic randomness cannot do it because they don't understand that you should use games. Okay, no, I think they just have a bit of different language, but somehow they but it's interesting because here you don't allow the formula to be relativizable. So why we cannot, if we have a formula like this, and if it's relativizable, then we get a contradiction, because then some oracle change C but doesn't change K. But now we are not asking about relativizable things. So if it's bounded by a constant, then at least this result will not be relativizable. If it's bounded by a constant, so imagine it's bounded. Yeah. And then imagine that it's relativizable. And then consider a k-trivial oracle. Okay, no, it's not obvious. So since it's not a function, but just a multi-valued function, maybe it's not that immediately. No, I don't think that observation about infinite sequences can help for finite sequences. That would be really strange. No. The other way around, these algorithmic randomness people want our input. No, but the observation was very simple. If we have some expression of C of x in terms of x and k of x, computable, which will be relativizable, then we will get a contradiction, because k doesn't change when we add an oracle and c changes. But then if we don't have one expression, one formula for C of x in terms of x and k and x, but have just a bounded complexity, then it's a different story. Yeah, indeed. Yeah, you can still change it, but if there are finitely many options or not. And anyway, in the question, you are asking not about relativized statement, but about a statement for basic things. So it will be just interesting to find some statement of complexity theory which is not relativizable. Yeah.
it's just kind of a problem which is interesting in itself. Is it possible to find something which cannot be relativized? Yeah. Yeah, and there were emails from Downey about this question and from Bampalios, so that they've been thinking about it. Yeah. Okay, that's all. Okay, I also have a couple of problems, so I can present them in the next time. Yeah. So let's start with you then, and then Okay, other people good. like Sasha Kazachinsky and Lyosha Milovanov and Misha Raskin and others could also think what they want to suggest and and to prepare, and maybe they, if they want to make a separate talk about something with open questions or even without open questions, it would be very, very nice. Okay, good. Okay, then we can stop the recording. Let's end the session. Yeah.